최근에 식구가 되고 싶다고 굴러들어온 녀석이 있었지. 시궁창 냄새가 나지 않는 걸 보아서는 갱과는 거리가 먼 곳 출신 같은데 눈에는 도끼가 서려 있더군. 써먹어보고 쓸모 있으면 데려갈 생각이다. Greetings and salutations, everyone. I'm Ekmak. This is Let's Play Limbus Company Clear Old Cathy. In the last episode, we finally got in the front door. We started the episode at the gate and spent the entire time trying to get into the manor itself. You'd think that it would have involved a lot of fighting, but no, this is our first fight in 2 episodes. A warm reception. X objectives clear within 10 turns, and these guys are actually level 37, so we can try out this. This is just me throwing a bunch of good... This is just the funny numbers group, where we pick up a whole bunch of identities that have decent blunt attacks. So then, who are we going to bring into this nonsense? Well, Heathcliff has to be here. 준비되었습니다. Forced and Rodian give us decent tremor effects. 함께하죠. Ishmael gives us some lust for our setup. Who else? Seven Neuters could be fun. How to round it out though? I want to say you can't go wrong with N. Sinclair, but you can absolutely go wrong with N. Sinclair, so... Actually, could I super level Heathcliff up? No, I can't, because they don't have experienced excavations, so... Actually, I don't have enough XP tickets yet. I might look at doing a few XP excavations off screen, but if we're going for a tremor heavy team, then it might actually be good to bring Zwei Association Gregor, because Gregor has a very cheap, very good tremor ego. 2 people sat by a dying hearth, surrounded by their respective posse. It was quite apparent from the... Wait, is that the Ufi Association over there? It was quite apparent from the way they sat opposite from one another that the relationship was far from amicable. On one end was a group of people dressed in mysterious masks, surrounded by a jumpy-looking man who looked like he was one little nudge away from hollering foul insults at everyone. On the other end was a group of people dressed in identical uniforms. Sinclair told me they were wearing the outfit that most manor employees wear, to each other. One of them stood out as he was the only one among them in a black suit. He appeared somewhat uncomfortable. It seemed as though he was in a great deal of pain merely by being here. And between the 2 groups were... 해결사들이요! 저 복장은 분명 외우피 협회에서 온 자들! Oh, so I didn't show myself uptying Ophi Association Heathcliff, but they're basically contract enforcers. People send them contracts, they read them over and sign them off, and then they send their fixers over to ensure that the contract is carried out. And they're really aggressive about it. Like, just showing discontent and raising your voice is enough to get your first and only warning. After that, you're as good as dead. Do not mess with the Ufi Association. 외우피 협회는 보통 중요한 일이 아니면 뺏기도 힘든 분들인데 어찌 이런 것을! What she said. Shh. We'll have time to ask for autographs later. Later, alright?
I had to coax Don Quixote, who was practically quivering, from immediately running to them for signatures, because we had unintentionally become the center of attention from the entire room. The center of very negative attention. 맙소사, 기어코 그가 돌아오고 말았어요. 워더링 하이츠의 수치인 그 망할 자식이. It seems like it does seem pretty accurate to the book that Heathcliff only had two people nice to him, Nellie and Cathy, and even Nellie has her ups and downs with him. 여전하네, 조세핀. 뻔뻔하게 들어오는 꼬락서니 좀 보라지. 우리 마님이 보신다면 얼마나 기겁하실까. 어우, 조세핀 그만 좀 해. 신경 쓰지 마, 히스클리프. 이 광경을 보시면 뒤집어지실 거야. 이 신성한 워더링 하이츠를 불황자들이 점령하고 있다니 기가 찰 노릇이지. 아무렴. Ooh. So my brain's already theorizing on what's going on with Cathy. I think she might already be distorted. And it's something to do with the winds, given some of the lines that I've heard Butler Otis talk about, so oof. Heathcliff's not going to take that well. There was an old woman in the room who was muttering some choice words at us while staring with eyes full of hatred. 역시 망나니 자식답게 제일 늦게 기어 들어오시는구만. 무슨 자신감으로 이곳을? You look like you're the one who's just been dragged out of a dustbin, mate. I wouldn't start throwing stones. 조용히 하십시오, 힌들리. 히스클리프, 정말 돌아올 줄은 몰랐는데 캐서린을 잊지 못한 건가? 아직도? It was clear that the two had both been acquainted with Heathcliff for a while. But the nature of that acquaintance was more of a long-standing hatred stemming from the deep history of contention they shared. One of the two was hardly hiding his hatred, allowing it to fully seize control of his words and actions. The other one's hatred had sunk deep into his heart, boiling and writhing underneath. 내가 뭐 성대한 환영 같은 걸 기대하고 이 저택에 돌아온 건 아니지만 적어도 너희들 면상이나 보려고 온 건 아니야. 그 말대로 난 알맹이는 변하지 않았거든. Heathcliff shoots back with just as much vitriol, as though he was always used to this kind of scorn and humiliation. The man in a black suit turns away, as though it would degrade him to even entertain him with an answer. But this man they called Hindley. 이 빌어먹을 자식이! 짐승만도 못할 새끼가! You want to get body sacked? He jumped up from his seat, his face turning bright red from anger. 어디서 이놈이랑 똑같은 것들을 데리고 왔어? 뭐라도 쑤셔볼 심산인가 본데. I mean... no? I think we actually have enough rich kids on this team that he wouldn't care. I mean, they're not currently in money, but yeah. 어이 너네! 이 자식 정신 좀 차리게 두들겨 패라. 어디 한쪽을 부러뜨리기라도 하면 더 좋고. 보스 명령 없어. 잔말 말고 해! 그 보스라는 놈과 너희들을 고용한 건 나야! 그래봤자 어디서 굴러 들어온 개 뼈다구보다 못한 놈들일 거다. Oof. You underestimate me at your peril, mate. I have the power of infinite retries. 개, 뼈? 저자가 무엇 하는 것이오? 그냥 신나게 두들겨 맞고 싶다는 소리죠. 뭐 그렇게 원하신다면요.
Okay, these guys are going to be a lot closer to our level. Slow Dead Rabbit's henchman. Blunt / blunt. A lot of rupture, which means we generally don't want to let them get their hits off. Oof, rupture count. And it gives out base power for winning. Hefty Dead Rabbits. If target has 3+ rupture, observed. There's definitely something going on weird. Deal 10% more damage to targets with the least HP. We actually have gotten the the level cap has been raised. I might want to try it out sometime. 탈출 개체 확인. Don't toy with me like that, Ishmael. The downside is that because they're level 37 to our level 30, to our level 38, 39, we don't get any SP on kill. You know what? Flip the coin. This is... He gets his head off, but I get mine. 거기까지. 외우피의 적법한 무력 행사다. 빈틈 투성이로. But yeah, this is Ufi Association Heathcliff. I decided I want to use him for this because it gives him the stylish clothing that he really wanted. I didn't realize the game was going to give him stylish clothing as well. Gloom, envy, and a lot of lust. Well, we certainly have lust resources. I'm just doing some finagling to get my resources up here and there. Never know when you're gonna need an ego to get a win. Oof! Such as now! Hang on. Hefty Dead Rabbits. You inflict rupture. Okay, so the hefty ones inflict the potency, the slow ones inflict the count. That's good to know. And now Rodian's being caught out by the fact that she hasn't won any clashes, so she's still at 0 SP. We can lose one turn.
외우피의 적법한 무력 행사다. 지금이라도 말 들어. 그 정도인가? 제대로 찝었군. Yeah, I'd say we've got the winning momentum now. 순식간에 끝내죠. 보냈고. 자, 한 건 했고. 방해꾼 하나가 사라졌군. 예측대로. We aren't killing these guys yet. They are actively running away from this fight as we beat them senseless. 제압 완료. But I guess it's a long walk to the bus. 좋아. 이제 살을 발라 뼈다구 로 만들어주지. A casual yet powerful voice booms across the hall, immediately breaking the tension in the room. 잠깐 물 좀 마시라고 갔다 온 동안 무슨 난장판이 벌어진 거야? 저택은 또 빌어먹게도 넓어서 차라리 우물에서 물을 길어오는 게 나을 뻔했네. 보스, 손님이 옵니다. So that's their boss. 예. 걸음걸이나 한눈에 느껴지는 기색으로 보아 전투에 꽤나 능숙한 경험이 있는 자 같습니다. 마침 잘 왔다. 네 잡졸들은 영 시원찮아. 이런 시정잡배 같은 놈들한테나 얻어맞아서 주저앉고 있었다니까. 자, 본때를 보여줘. 내가 아무래도 부하들 교육을 잘못 시켰나 보네. The boss confidently strode toward Heathcliff. Then gave him a playful smack on the back of his head. 마! 오랜만에 고향에 왔으면 말이야. 제일 먼저 형님한테 째깍째깍 인사를 박았어야지. The dead rabbit's boss, I assume, is. I mean, yeah, we saw at the end of last episode that this is the gang that Heathcliff went to after he left Wuthering Heights. Huh? 너희 뭐냐? 얼른 예의 갖춰서 인사 박아라. 뭐야? 설마? The man waded past both the aftermath of the brawl and the heavy tension that filled the manor like he was out on a stroll. He just walked into the middle of it all, then put his arm around Heathcliff's shoulder. It was the kind of friendly gesture that only someone who's known Heathcliff for a long, long time could do. Yeah, this is much better than the electric squirrel. 입회 완료. 계약에 따른 의무 이행 확인도 했고 이제 할 건 다 했네. Ooh, well, okay, there's no dagger, so this is just story. Actually, we did meet the X-clear condition. That's nice. So the thing that slightly worries me, I can't just throw everything into experienced excavations at the moment. Because, if I overlevel, then I stop getting XP from certain fights. And that's kind of bad. 매튜 형님? 그래 임마. 네가 조직을 얼마나 오랫동안 떠나 있었으면
그 악명 높은 미친 토끼 새끼를 알아보는 놈들이 하나도 없냐? Suddenly thinking of Xenoblade 3. 미친 토끼 새끼? 저놈이랑 옛날부터 아는 사이였냐? 왜 미리 얘기를 안 했지? 그거야 뭐 옛날에 끈끈하고 땀내 나는 이야기까지 듣고 싶어 하실 줄은 몰랐어서. 형님은 왜 이놈이랑 아니 그것보다 그럼 Oh, that's awkward. 이 가면 모양 토끼기? 데드래비츠? 거래가 좀 많이 변했지? 한쪽 어깨에 대충 두른 스카프와 외상으로 마신 맥주 한 병만 있었으면 그 망할 아담 패밀리들 따윈 아무것도 아니었지. 네 별명으로 이름이 붙은 맥주도 있었잖아. 그 집은 몇 주 전에 문 닫았어. 요새 흉흉한 소문 때문에 길거리에 나다니는 사람이 있어야 말이지. 나 참 말이 돼? 뭐? 늑대 몰락펍이 망했다고? 나만 아는 이야기를 해버렸네. 뭐 소개를 해주자면 이쪽은 옛날에 내가 몸담았던 조직의 보스. 야, 동료들인가? 호련히 사라지더니만 멀끔한 회사에 취직이라도 했냐? 뭐 어쩌다 보니. 그 아들도 많이 생겼네. 걸어다니는 시계도 생기고. 아하하, 자식 출세했는데. Well, they're more compatriots than lackeys, but I guess it's his big moment. If he wants to call us lackeys, then he does have the right to. It's just that Ryosha will also have the right to abbreviate his arm. 뭐? Oof. Or Ishmael might clock him. Ishmael glared at Heathcliff with a look that could kill, but she decided to hold her silence and merely shook her head in disbelief. She probably decided it was not worth the trouble. 그런데 왜 이런 가면을 쓰고 다니게 된 거야, 형님? 왜? 이상하냐? 유행이라는 거는 매일 바뀌는 거야. 어깨에 토끼가 그려진 스카프를 매던 시기는 지났단 거지. 아, 그런 거야? 내가 보기엔 좀... 당연히 아니지. 우리 데드래비치가 어디 샌님들처럼 유행 따라갔던 허접한 조직은 아니잖아. 너 정말 한 번도 돌아온 적이 없구나. 이 저택을 그리고 데드래비치까지 떠나고 나서 적어도 성공해서 내 발로 돌아오기 전까진 다시는 어설픈 발걸음조차 하지 않겠다고 결심했거든. Well, you're certainly successful whenever we need to kill the blubbering toad. Keep soling that reptile. 하긴 너는 우리랑 어울리고 있었을 때에도 이것을 혐오스러워했지. It's an amphibian, I know, but ugh. I'm trying to be snarky and it's not working. 있었냐, 히스클리프? 우린 이제 뒷골목에서나 쏘다니던 갱단들이랑은 급이 달라졌어. 드디어 우리도 출세라는 걸 한 것이랄까? 약지 출신이었던 자가 우릴 눈여겨봤거든. 덕분에 이젠 몸집도 더 불어났고 꽤 잘 나가는 조직이 되었지. The ring. I think that's one of the 5 fingers that we haven't encountered yet. The index are the one with the prescripts. The thumb are the ones with the honor dictation and will brutally murder anyone who gets out of the way. The middle are the ones with the The middle are the ones that are easily offended and will keep track of every slight you make against them. I don't recall the ring and I don't recall the pinky. 약지? 손가락 중 하나? 약지 중에서도 야수파 출신인가?
이런 시시껄렁한 동물 가면을 씌우는 건 그놈들 뿐이겠지. 그럼 형님이 그래 임마 데드래비츠 최고 보스가 되셨다. 형님, 우리가 마시던 맥주가 3병이 넘어갈 때마다 중얼거리던 말이 있었어. 기억나? 썩어가는 밀로 만든 싸구려 맥주였어, 이스클리프. 기억나는 건 다음날에 깨질 것 같은 두통과 텅 빈 주머니였지. 형님 밑에 있는 놈들은 그 누가 됐던 간에 아무리 갓 들어온 신참내기였다 하더라도 어디서 얻어맞고 오면 자신이 맞은 것처럼 아프고 화가 난다고 했었지. 난 형님이 언젠간 정말 잘 될 거라고 생각했어. 뭐 내가 줄만 들어가면 폼 있는 말을 곧잘 짓거리곤 했지. 역시 매추 형님이 맞구나. 가면을 쓰고 있어서 그런지 다른 사람이 된 줄 알았어. 보고 있으니까 기가 차 죽겠군. 감동적인 재회에 찬물을 끼얹게 되어서 무척이나 송구스럽습니다만 결국 니놈이 길거리를 돌아다니면서 거렁뱅이 짓거리나 하면서 몇 년을 보내는 동안 매트 이자는 출세했다는 거지. 동시에 지금은 내 경호인이기도 하고 말이야. 알아들어? 이놈같이 이름도 알려지지 않은 싸구려 양아치들이 모인 집단이 아니라 I could think of more than a few sinners who would have gotten angry enough to brandish their weapons at such an insult. But they all seemed to remember that responding to such insults with violence only begot pointless turmoil, so instead they all began sighing heavily in an attempt to vent some of their pent-up anger. 힌들리, 아직도 나를 마구 짓밟고 조롱하고 개처럼 부려먹어도 되는 그 시절 겨울인 줄로 아는 것 같은데. 물론 옛날엔 힌들리, 니놈의 그 더러운 말을 내뱉는 혓바닥을 잘라버리는 상상을 수도 없이 했었지. 하지만 Heathcliff glanced briefly in our direction. 나 같은 놈도 어딘가에 속해서 여기저기 돌아다니고 다른 놈들 보면서 배워가는 게 있어서 말이야. Yeah, could you have survived on the Great Lake? 지금은 그냥 불쌍하네. 뭐? 네 놈은 하나도 안 변한 것 같아서. 그리고 너 꼬라지가 그게 뭐냐? 길거리를 떠돌다가 기어들어온 건 내가 아니라 너 같은데? I mean, I was thinking it. 뭐? 이 건방진 놈이! 아까부터 욕지거리만 퍼붓고 있긴 하지만 저자 뭐라고 하고 싶은 마음조차도 들지 않는 건. 야, 너 일주일 동안 거울 한 번이라도 보긴 한 거냐? 차마 눈 뜨고는 못 봐줄 정도인데, 힌들리. Of course, we had no way of knowing what Hindley looked like in the past, but we could pretty easily tell that he was far from the most stable person in the room. 이 새끼가! 힌들리 씨, 진정하고 소파에 앉지 그래? 우리 애들은 자리가 모자라는 바람에 그 푹신해 보이는 가죽 소파에도 못 앉고 있는데 말이야. Hindley grumbled for a moment before slumping down on the sofa. And even that simple action was stumbling and pathetic. 뻔하네. 술에 먹힌 거야. 그것도 어마어마하게 크고 독한 술통에. 배에서 몇 번 본 적 있어요. 그러다가 헤어나오지 못하면 그냥 호수에 빠지는 거죠. 흔적도 없이. 뭐 일단은 내 고용주니까. 사정이 있어서 힌들리 씨와 같이 일하는 중이야. 저자의 부탁으로 저택까지 오게 됐지. 부탁? 애초에 이 자리는 캐서린이 주최한 연회잖아. 그런데 무슨 부탁을 할 게 있다는 건데? Yeah,
if you might remember that it actually scribbled out a very important part of the invitation, so we have absolutely no idea why we're here. 연? 시간이 지나도 변하지 않는 게 여기 하나 있네. 그 아둔하고 쓸모없는 이놈의 대가리 말이야. 인들리. 제발 그만하게 부탁이니. 내 저택에서 그런 지저분한 말이나 듣고 싶지 않아. 네 저택이 아니라 내 저택이 달린 튼 내 저택! We're reading a will. 네가 가짜는 농락으로 훔쳐간 내 저택! 우리 아버지가 내게 물려주신 고귀하고 명망 높은 이 워더링 하이츠를! 네놈의 그 에드가라는 잘난 가문에서 내어주신 저택만으로는 모자랐던 거냐? 에드가 가문? 소리 지르고 때를 써서 물건을 뺏어갈 나이는 이제 지났네. 금방이라도 숨이 넘어갈 것 같은 새끼 주제에 어딨어! 힌들리 씨, 물러나십시오. 개만도 못한 충성심을 가진 놈들. 몇 년 전까지 너희들이 받들던 주인은 나였다. 기억은 나냐? 그만하세요, 힌들리님. 힌들리 언쇼 쪽에 남아있는 버틀러들은 이제 없다는 거 아시잖아요. 자, 너희들도 이 자리에서 더 이상 소란을 일으키고 싶은 건 아니겠지? 알겠습니다, 넬리님. After a brief silence, Heathcliff finally brought up the question he'd been stewing for so long. 캐서린은 어디 있는 거야, 넬리? 알잖아, 캐서린은 시끄러운 걸 못 견뎌 했어. 이렇게 많은 손님이 자기 집 한복판에서 소리라도 지른다면. 그랬지. 나 아까부터 캐서린의 기분을 상하게 하고 싶지 않아서 계속 목소리를 낮추고 있단 말이야. 슬슬 참기 어렵다고. There was a look of unfathomable, immeasurable grief on both Linton and Nellie. Hindley was absent-mindedly mumbling some foul language at the ceiling, and Heathcliff probably sensed from this ineffably dark and ominous silence that something was terribly wrong. It was setting in for us as well. After all we've been through in this journey, this kind of silence was all too familiar. 캐서린은 대체 왜 안 나오고 있는 건데? 표정은 왜들 다 그따위고? This is a... It's got to be reading her will. 미안, 히스클리프. 나는... 미안하다는 말을 왜 하냐고? 히스클리프, 나는 이 분위기의 배경이 되는 사실을 유추할 수 있다. 그러므로 통상적인 표현으로서 너에게 지금 매우 유감이라는 말을 전할 수밖에 없다. 아니, 알아듣게 얘기해봐 좀. 이걸 너에게 어떻게 전해야 할지. 캐서린 아가씨는 여기 없어. 여기 없다는 게 어떤? 캐서린은 죽었다. We're gonna find out what that's all about next time. Until then, guys, take care. I'll see you all around.